Alright, a very good day to all of you out there. Salam sejahtera kepada semua kamu di luar sana. Semoga sihat sejahtera bersama keluarga yang tersayang. Today I'm going to show you how to use two software, which is VRT, Virtual Toolkit, Virtual Robotic Toolkit, and Lego Education EV3 software. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kamu dua software yang perlu digunakan, iaitu Virtual Robotic Toolkit VRT dan Lego Mindstrom EV3 Student Education. Okay, seperti yang kamu dapat lihat sekarang ni, paparan adalah kosong. We have an empty screen right now in which both the software has not been shown. Dua-dua software tersebut tak dipaparkan. Namun jika kamu lihat di bahagian bawah, if you were to follow me and look at the bottom of the desktop display, we have first this logo, this looking logo, which looks like a letter V, yang logo berbentuk seperti V, adalah sebenarnya Virtual Robotic Toolkit. This is Virtual Robotic Toolkit. Then besides of it, seterusnya kat sebelah dia, kita ada Lego Mindstorm. We have Lego Mindstorm Education EV3 Student Education. So when we open it up, it will be half of the screen. Apabila kita membukanya, ia akan menjadi separuh-separuh daripada screen tersebut. Satu di atas, satu di bawah. One will be displayed at the top and one will be displayed at the bottom. Alright, so quickly we will look into it. Now first, we will have Virtual Robotic Toolkit. Let's look at it quickly, alright? So as you can see right now, when I move my cursor to it, apabila saya menggerakkan cursor saya ke situ, tak ada apa-apa yang berlaku. Nothing happens. Tetapi, apabila saya menaikkan ke bahagian sini, when I move it to the top, we will see a display of cursor appearing up here. Di atas sini akan terpapar beberapa butang yang boleh kita tekan. Alright, so now let's look at the first one. New project. Yang pertama, the first one, new project. Okay, yang pertama, iaitu butang new project. Next to it, pause simulation. Seterusnya, sebelah ni adalah pause simulation, di mana kita menghentikan simulasi yang diberi, in which we stop the simulation that's been given. Next to it, seterusnya adalah stop simulation. Beza antara pause dengan stop, the difference between a pause and a stop is that when you stop simulation, it will straight away reset the setting. Apabila kamu menekan butang stop simulation, ianya akan terus menghentikan dan menyusun semula simulasi tersebut. Then we have attach component. Seterusnya kita mempunyai attach component, di mana in which the robot might have other different parts that is not attached to the robot during the competition. This is where we will use to attach the robot. Okay, bahagian attach komponen ini adalah di mana bahagian-bahagian robot-robot tertentu yang mungkin kita tidak sambung pada robot, tetapi semasa pertandingan kita nak attach bahagian tersebut kepada robot kita. Kat sini kita akan memilih sambungan tersebut. Alright, so next to it we will have the scoreboard. Seterusnya kita mempunyai butang scoreboard, in which when you click this, it will show you the scoreboard. Kat sinilah di mana apabila kita tekan, yang ni akan memaparkan markah kita dan juga timer. Yes, before I forget, the scoreboard, besides showing your marks, it also will show you the timer. Next, moving on, we will have the brick. Seterusnya, sebelahnya kita akan mempunyai brick. That means the robot itself. Maknanya paparan untuk robot itu sendiri. Next, we have Open Programming Editor in full screen. Kita mempunyai butang untuk membuka programming editor dalam paparan penuh. Next, we have Open LMS Brochure. Okay, kita mempunyai pembukaan brochure LMS. Seterusnya, next, Open VRT in full screen. Maknanya kita membuka software ini, we will open this software in full screen. Kita akan membuka software VRT dalam screen penuh. Okay? Seterusnya, kita mempunyai pecahan. This button will make it split into 3. Okay? Butang ini akan menyebabkan software ini pecah kepada 3, di mana ianya akan membuka VRT, Lego Mindstorm
dan LMS. When you click this button, it will open up VRT, Lego Mindstorm, and LMS brochure. And last but not least, seterusnya yang terakhir will be the button to open VRT and Lego Mindstorm. Okay, butang ini akan membuka VRT dan Lego Mindstorm. Okay, butang inilah yang telah pun cikgu tekan. This is the button in which I have clicked just now that makes the VRT and the Lego Mindstorm to open up both but half-half. Dengan menekan butang ini, inilah paparan yang kamu akan dapat, iaitu ianya buka separuh-separuh, VRT ke atas, Lego Mindstorm kat bawah. Alright, so that is basically about what VRT is. Alright, the display buttons, which all the display buttons that is in it. Okay, so itulah secara asasnya, secara amnya, butang-butang yang terdapat kat Virtual Robotic Toolkit. Alright, okay. So next we move on to Lego Mindstorm. Seterusnya kita bergerak pula ke bawah, iaitu Lego Mindstorm. Okay. Now, as you can see, Lego Mindstorm, it is different compared with VRT just now. Jika kamu lihat paparan pada Lego Mindstorm, ianya mempunyai paparan yang berbeza dengan Virtual Robotic Toolkits. Alright, so for a better understanding and a clearer way for you to see, I will need to put it into full screen. Alright, untuk penjelasan yang lebih jelas dan paparan yang lebih baik, saya akan meletakkan Lego Mindstorm dalam paparan penuh screen. Okay, let's do it. Baiklah, jom kita lakukannya. Alright, so now as you can see, seperti kamu dapat lihat kat sebelah kiri atas kita mempunyai 4 butang. As you can see, at the top left, you have 4 buttons. We have the file, okay, butang file. Then we have edit, kita ada butang edit. Then we have tools, kita ada butang tools. Then we have help, kita ada butang help. Alright, so the buttons that you will always use, butang yang sering akan digunakan will be file and edit. Dua butang yang kamu sering akan guna, iaitu butang file dan butang edit. Okay, next we go down. Okay, kita ke bawah pula, sebelah kiri bawah, left bottom. Alright, here you will have a few more buttons, okay, in which you could play around. Okay, so we have the button start here. Kita mempunyai butang start here, in which you will have a smiley face, di mana kamu mempunyai satu muka yang senyum. New project, okay, butang project baru. Tutorials, robot educator, okay, butang tutorial, robot educator. And building instruction, alright, building instruction, butang arahan pembinaan. Alright, so where do we go from here? Jadi dari sini apa yang kita perlu buat? Alright, kebiasaannya kita akan bermula dengan start here. So from here we will usually start with the button start here, just like I have told you before. Seperti yang cikgu telah pun minta kamu buat sebelum ini, menggunakan start here. Alright, so for those of you are wondering where start here is, untuk mereka yang tertanya-tanya di mana start here, alright, start here is over here. Okay, ianya berada di sebelah kiri dan boleh dikatakan hampir tengah-tengah lah, kiri tengah-tengah paparan Lego Mindstorm Education EV3 Student Education. Alright, so if we explore it further, you move on a little bit to the right. Jika kita teroka ini dan ke sebelah kanan sikit lagi, kita mempunyai beberapa lagi paparan butang, iaitu prepare, try, use, next step. Okay, so if you move on a bit to your right, you will have another form of option buttons, which is prepare, try, use, next step. Okay, we start with prepare. I'll just give you a brief explanation about everything so that you are ready to use both the softwares together. Baiklah, tujuan video hari ini adalah untuk memberi kamu taklimat secara ringkas supaya kamu bersedia untuk menggunakan kedua-dua software tersebut. Alright, so we look into prepare. What is prepare? Okay, kita lihat
kat bahagian prepare. Apa yang ada kat situ. Alright. So for prepare, basically it is the setting in which that you set up the software and prepare the inventory course set before starting the lesson. Okay, jadi secara amnya bahagian prepare ini adalah bahagian di mana kamu membuka software tersebut dan menyediakan set asas inventory sebelum permulaan sesebuah pembelajaran. Alright, then we go into try. Okay, so for try, this is the important part. Jadi untuk bahagian try inilah yang penting, di mana sebelum ni cikgu ada menyuruh kamu untuk menerokai bahagian ini. Kenapa ianya adalah penting? Kerana ia memberi kamu seolah-olah orang kata pendedahan awal ataupun pendedahan cepat mengenai programming menggunakan EV3. So for this try is basically a quick introduction to programming using EV3, in which we will explore later on further. Alright? So next we have use. Seterusnya kita ada use. Alright, use is basically the section where you build a robot with your pupils and dive into the world of robotics. Jadi untuk use ini adalah di mana ianya memberi kamu arahan untuk membina robot, kemudian memulakan langkah kamu dalam dunia robotics. Alright, then we look at the next button, which is next steps. Kemudian kita lihat pula next step. Okay, next step ini adalah lebih complicated, is a more complicated step, di mana kamu telah pun menguasai asas dalam robotik, in which you have already mastered the basics in robotic. Then we move on to next step. Alright, then now we look at new project. So new projects is where the area where you will be doing most of your projects, most of your programming. Jadi di bahagian butang new project ini adalah di bahagian di mana kamu mula untuk membuat projek kamu. Okay, kat bahagian inilah yang kamu akan banyak menggunakan. Okay, then we look next, tutorial robot educator. Okay, kita lihat pula kat bahagian tutorial robot educator. Alright, at here we have a few more buttons. Basic hardware, kita mempunyai beberapa lagi butang. Basic hardware, basic driving base, beyond basic driving base, data logging, tools. Okay, so what of all of this? Okay, apakah semua ni? Okay, sebenarnya di sinilah butang-butang inilah yang akan menunjukkan, mengajar kamu macam mana nak memprogram robot kamu. So over here, it will teach you, it will expose to you how do you want to, program your robot. How do you make it go straight? How do you make you go left? How do you turn your robot to the right? So on and so forth. Okay. Then next we look at building instruction. Seterusnya kita lihat pula ke paparan building instruction. Alright. So for building instruction, it's just very simple basically. Untuk paparan building instruction, sebenarnya dia adalah sangat asas, di mana ianya memberi kamu cadangan robot-robot yang boleh dibina. Okay. So in this building instruction is very basic. Here is where it will give you ideas after ideas after ideas on what you can build with your robot, what you can do with your EV3 set. Alright, so generally that is what Lego Mindstrom Education EV3 student education is about. Okay, jadi secara asasnya ataupun secara amnya, itulah adalah ringkasan mengenai Lego Mindstrom Education EV3 student education. Alright, addition. Okay, baiklah. So right now I will small it. Sekarang ni saya akan kecilkan dia semula supaya kita mempunyai dua-dua paparan. So now we are back to the basic, in which we have both VRT and Lego Mindstorm education. Alright, so now let's move on. Where do we go from here? Okay, jadi sekarang kita akan teruskan apa pula langkah seterusnya. Alright, we will go back to Virtual Robotic Toolkit. Okay, kita akan kembali ke VRT. Okay, kat VRT ini, selain paparan sebentar tadi yang telah pun saya jelaskan, terdapat paparan lain yang sebenarnya tersembunyi. Alright, so for VRT,
besides the button that I've explained to you just now, there's actually another one more set of secret, so-called secret buttons. All right. So what you have to do is basically you need to use your keyboard and press two buttons. All right. Jadi secara ini mempunyai butang rahsia. Okay, bagaimana kita nak keluarkan rahsia tersebut? Ini adalah dengan menekan butang kat bahagian papan kekunci laptop anda. Alright, just click the keyboard on your laptop. So, what are the keys? Apakah kekunci dia? Alright. Now, let me try. Okay, I've not done this in a long time. Okay, biar saya cuba dahulu kerana dah lama saya tak cuba. It might happen, it might not happen. Ianya mungkin terjadi, ianya mungkin tak jadi. Alright, let's explore together. Jom kita teruskan sama-sama. Okay, it works. Baiklah, ianya berlaku. Okay, so what is the secret key? Apakah kekunci rahsianya? Okay, the secret key is F12. Okay, kekunci kekunci rahsianya adalah F12. Okay, ingat F12. Okay, jadi apa beza paparan ini dengan paparan sebelumnya? What's the difference between the display right now and the previous display? Alright, the difference is that this setting is an advanced setting in which it has more complicated and more buttons for advanced level. Alright, jadi paparan ini adalah paparan untuk advanced view, di mana ia memberi anda lebih banyak butang untuk pengubahsaian yang lebih sukar. Okay, pada tahap yang lebih sukar. Oleh itu, so why are we using this setting instead of the previous one? Mengapa kita nak menggunakan setting ini daripada setting yang sebelumnya? Alright, the answer is very easy. Jawapannya sangat mudah. Because we will be linking it to our Lego Mindstrom education. Sebab kita nak kaitkannya dengan Lego Mindstrom education kita yang telah pun kita buka kat bahagian bawah. Alright, so you may go through. As you can see here, they have the tips for advanced view. Okay, kamu boleh baca sendiri tips for advanced view, di mana kat sini ia akan menerangkan setiap satu butang, fungsi-fungsi butang kat sini. Okay, it will show you the different types, what each button does at the top. Alright, give you a explanation. Alright, ini akan memberi kamu penjelasan. Okay, jadi saya akan tutup. Okay, so I will close it. Alright, so now let's go. I will show you now how do you link in between VRT and Lego Mindstrom Education. Saya akan tunjukkan sekarang macam mana kita nak kaitkan VRT dengan Lego Mindstrom Education. So first things first, we have to open a project, be it a new project or be it a current project. Okay, jadi langkah pertama kita perlu membuka projek, sama ada kita buat projek baru ataupun kita menggunakan projek sedia ada. Okay, so which is the button? Mana satu butangnya? Alright, so the button is right over here. Inilah butang dia. Okay, this is the button in which you click new. Inilah butangnya di mana kita tekan new. Okay, so there you go. Okay, jadi inilah paparan yang akan keluar setelah kamu tekan butang view. Alright, so for easier, since this is the first time that you are looking into it, I will open it up bigger so that you will have a full screen view of it. Jadi untuk kesedaran dan untuk penjelasan yang lebih baik, saya akan membukakan ini ke paparan yang besar. Okay, so let's see it together. Alright, so now at the top here, actually, you have a few buttons. Okay, we have competitions, First Lego League, WRO, kita mempunyai pertandingan, First Lego League, WRO, and let's see what's up here. Okay. Dan kita mempunyai ke atas ini, should be, I can't remember what's the display, but it should be something, alright. Saya tak pasti apa butang ke atas ni, tapi mungkin lebih kurang lah, alright. Tak apa, kita abaikan je. Kita
kita gunakan je. Okay, so now I'm going to give you the example. Alright, so we have to choose the project. Kita perlu memilih project. Jadi project-project ni adalah semua yang kat bawah sini. So these are all the projects that is inside here. Alright, so besides the first button, you can also choose from competition. But of course, competition you don't have yet because we haven't registered for any competition. Jadi sudah tentu di bahagian pertandingan ini kita tidak mempunyai lagi apa-apa projek kerana kita belum lagi daftar untuk apa-apa pertandingan. But later on, when you register for your competition, this is where your competition project will come out. Apabila kamu telah pun daftar, kat bahagian inilah paparan untuk pertandingan kamu akan keluar. Maknanya paparan untuk map tersebut akan keluar kat sini, ataupun kalau dia memberi projek ke dan sebagainya, semuanya akan terpapar kat bahagian competition. Okay, so all the competition maps, projects, so on and so forth will be displayed in here after you have registered. Alright, so first Lego League. Alright, so first Lego League is basically a competition that we have in the past. Alright, and even right now we have it. Okay, and these are the example of its playing map. Okay, jadi first Lego League ni adalah salah satu daripada pertandingan tersebut yang telah pun diadakan daripada dulu lagi 2016 kalau kita lihat kat sini sehingga ke 2019. Ini adalah map ataupun projek untuk first Lego League. Alright, then we have WRO. Seterusnya kita mempunyai paparan WRO. So WRO basically is also another competition, and these are all of its playing field. Jadi inilah adalah paparan untuk WRO. Sama seperti first Lego League, inilah paparan dan map dan projek-projek ni. Alright, so for just an explanation right now to show all of you how we are going to link VRT and Lego EV3. Oh, hang already over there. Okay, jadi untuk kesenangan untuk menunjukkan kamu bagaimana nak kaitkan kedua-dua software tersebut, saya hanya akan menggunakan satu map yang mudah. Okay, I'll just use a simple map. Alright, so let me choose let's see, something simple from here. Alright, this is actually practice area. Alright, basic jadi kat sini ni sebenarnya map kat sini ni adalah map untuk kamu buat latihan. Okay, so I think I'll just choose just this simple one lah, sandbox. Okay, saya akan memilih sandbox. Okay, a simple one. So there you go, project name. Okay, nama projek, pastikan kamu letak nama yang betul. Kalau nak tukar boleh, tak nak tukar boleh. So this is the name project setting. You want to change the name, you can do so. You don't want to do it also, is fine. Okay, so click open. Alright, so now, so this display is because previously I've already used before this setting, so I have a number. That is why it's asking whether I want to override it or not. Okay, paparan ini muncul kerana sebelum ini saya telah pun membuka projek ini dan telah pun simpan dalam nama yang sama. Itu sebabnya dia tadi sama ada saya nak memadam projek sebelum ni untuk projek baru ni. So for me it's not a problem. Jadi bagi saya tak menjadi masalah lah. Okay, saya pun tekan less. Yes. So I click yes. Alright, so depending on your laptop, bergantung pada laptop kamu, it might hang, it might straight away open. We have to be patient. Okay, kita perlu bersabar. Alright, depending on laptop. So like right now my laptop has hang already. Okay, so sekarang ni laptop saya telah pun hang. Okay, tapi kita cuma bersabarlah. Mungkin dia sekarang not responding. Alright, he's not responding, but we give it time. See, so it's loading slowly. Okay, just be patient. Bersabar dengan ni. Give it time to load. Okay, berikan dia masa untuk loading. Okay, kalau benda macam ni berlaku, jangan kena kabut. Should such a thing happen, do not panic. Alright, stay calm. Like they always say, stay calm and keep on roboting. Okay, seperti mereka katalah, bertenang dan teruskan robotics. So we wait for it to load. Okay, so there you go. Okay, jadi sekarang dah hampir ke situ. Alright,
So for all of you that have before this have experienced with robots, with the real actual robotics, you will remember the sound just now. Tadadam. Okay, kalau untuk mereka yang sebelum ni yang pernah mempunyai pengalaman dengan robot yang sebenar, robot yang wujud, bunyi tadadam itu adalah bunyi sebenar. Okay, so now this is your robot. Okay, jadi ini adalah robot anda. Okay, sekarang ni kita nak program robot kita untuk bergerak. Okay, we want to make our robot move. Okay, for example, so maybe let's say for example, we are aiming to bring the robot from currently right here to the black area. Okay, mungkin contohnya sekarang ni tugas kamu adalah untuk menggerakkan robot kamu dari posisi sekarang dan pergi ke bahagian ataupun tapak lorekan hitam yang berwarna hitam. So how do you do it? Okay, bagaimana kamu nak gerakkannya? Okay, so this is where the Lego Mindstorm education software comes into your help. Okay, jadi kat sini lah di mana kita Lego Mindstorm education software akan digunakan untuk menggerakkan robot tersebut. Okay, so first step, langkah pertama, pastikan yang robot kamu telah pun on. First step, make sure that your robot is on. Okay, so how do you know it's on? Macam mana kamu tahu yang robot kamu telah pun dipasangkan? Alright, if you look at the brake, jika kamu tengok brake yang ini, okay, when it's on, it should have green color. Okay, apabila ianya telah pun dihidupkan, ianya akan bertukar warna hijau. Alright, let me show you when I switch it off. Okay, how will it look like? Okay, sekarang saya akan tunjukkan kepada kamu apabila saya tutup dia ataupun saya matikan dia, bagaimana ianya akan kelihatan. Alright, I switch it off. Sekarang ni saya nak tutupkan dia, nak matikan dia. Okay, tengok. Sekarang dah tutup. Now it's closed, you see. It doesn't have any display. It's not even green color. Okay, apabila kita dah tutup, paparannya kosong dan dia tak ada warna hijau. Okay, switch it on. Okay, kita akan on dia balik. On. Okay, so you see it's already on. So you have the display and you have green color. Okay, jadi bila dah on, bila hidupkan semula, dia ada paparan dan warna hijau. Okay, so sekarang ni kita akan pergi pula ke Lego Mindstorm Education. Okay, so what will we do? Apa yang kita perlu buat? Okay, kita ke Lego Mindstorm Education, kita buka projek baru. Alright, kita buka projek baru, new project. Okay, kita boleh sama ada pilih dari new project kat sini ataupun ni butang tambah ni add project. Okay, mana satu pun sama. Okay, tetapi nak lagi senang kita tekan je lah butang tambah ni. Okay, so you could either select a new project from here or just click the plus button. So but of course for convenience wise, we will definitely just go for this now. Alright, so we click this. Okay, kita tekan. And we wait. Okay, kita tekan dan kita tunggu. Okay, it might take some time. Ini mungkin mengambil beberapa minit lah. Okay, so now you have it. Okay, sekarang ni adalah paparan dalam Lego Mindstorm Education. Okay, so this is the display. Alright, so how do you connect to your robot, which is over here? Bagaimana kamu nak menghubungkan robot kamu yang berada di sini? Okay, kerana ini adalah untuk kamu programming. Alright, this is where you will program. This is where you will tell your robot what you want your robot to do. Okay, how do you connect it from here to here? Okay, so we look at the Lego Mindstorm Education E-Retrieve Student Edition. Okay, kita tengok ke bahagian Lego Mindstorm Education E-Retrieve Student Edition. Okay, look to your right bottom. Tengok kat sebelah kanan
bawah. Okey, bahagian sini. Tengok. Dia dah keluar. EV3 Educator. Okay, dia dah keluarkan paparan ni. Okay, so it will show here. So this is the name of the robot. Okay, so let's counter check it. Okay, jadi ini adalah nama untuk robot tersebut. Mari kita semak. Betul ke tak? Okay, tengok kat sini. EV3 Education kan? Okay, kat sini pun EV3 Educator. Okay, so betul. Alright. So macam mana kita nak sambungkan? Kita tekan butang ni. Okay, so how do we connect it? We click the button over here. Okay, so it's saying connecting. Jadi dia tunjukkan connecting. Okay, jadi sekarang it's connected. So right now it's connected. Dia dah bersambung. Okay, jadi macam mana kita nak tahu kita bersambung? Ini sebenarnya bersambung ke tak? Okay, so what we can do is we do an experiment. Okay, bagaimana kita buat eksperimen cuba jaya? We try and error. Okay, so now you can see down here, the green part is basically what that you will normally use after this. Okay, so for the wheels, untuk menggerakkan tayar robot tersebut, kita mempunyai 3 pilihan. Large motor, move steering, move tank. Okay, untuk menggerakkan tayar, kita ada 3 pilihan. To move the wheels, we have 3 options. Large motor, move steering, move tank. Okay, let's try move tank. Okay, jom kita cuba move tank. Okay, kita tarik dia. Dan kita letak kat sini. Okay, tarik dia dan kita letak kat sini. Okay, kemudian kita cuba tekan play. Let's try by clicking play. Kita tengok apa yang akan berlaku. Let's see if our robot moves. Okay, kita akan tekan play dan tengok kalau robot kita bergerak ke tak. Alright, fingers crossed. Baiklah, jom kita tengok. See, it has moved. Okay, jadi ia dah bergerak. Okay, jadi itulah caranya macam mana kita nak kaitkan, macam mana, how do we link both software. Okay, how do we link both software, how do we use both software for this competition. Jadi itulah caranya macam mana kita nak kaitkan kedua-dua software tersebut. Mengapa kita memerlukan kedua-duanya. Alright, so how do we reset it? Bagaimana kita reset, bagaimana kita susun semula. Okay, as I mentioned, you just click this button, stop the simulation. Tekan butang berhenti simulasi, stop, and it will go back to the original position. Okay, bila kita dah stop simulasi, kita dah tekan butang berhenti simulasi, robot tersebut akan ke posisi asal. Okay, jadi macam saya kata tadi, kita nak gerakkan robot tersebut ke bahagian hitam. We want to move the robot to the black place. So how do we do it? Okay, bagaimana kita nak lakukan? Okay, jadi secara asasnya sebenarnya kita perlukan 2 langkah. Alright, so to go to the black space, basically we just need 2 steps. Alright, first step, we need to turn the robot to the left. Okay, langkah pertama kita perlu pusingkan robot kepada sebelah kiri. Second step, langkah kedua, we move the robot forward. Kita gerakkan robot ke depan. Alright, we move it to the front. Okay, so now we know that this block, jadi sekarang kita tahu blok ini adalah blok untuk gerakkan robot ke depan kan? Sebab tadi kita dah tekan, dia bergerak ke depan. So we know that when we have already clicked this block, the robot will go to the front. So how do we make it turn to the left? Macam mana kita nak buat dia pusing ke sebelah kiri? Okay, kita tarik dulu ni, we drag this, leave it aside, biarkan dulu, kita ketepikan dia dahulu, kita ambil pula
block ini. We select this block, large motor. Okay. Then we try and error. Kita cuba jaya. Kita tekan dulu play dan tengok apa yang akan berlaku kat robot kita. Ke mana dia akan pusing ataupun adakah dia ke depan dan sebagainya. Okay. So now we try and error. We click play. Let's see what will happen to our robot. Will it go in front? Will it turn to the left? Will it make a circle? Or will it fall down and hurt itself? Let's try. Jom kita cuba. So there you go. Sekarang kita nampak robot kita dah pusing ke kanan. Kita nak robot tersebut pusing ke kiri. So now we see the robot has turned right instead of turning left, just as what we want it to be. Okay, so we stop the simulation. Kita berhenti dahulu simulasi so that it goes back to the original position supaya ia ini kembali kepada posisi asas. Okay, then we look at the setting here. Kita tengok setting kat sini. Okay, first power. Apa ni power? Okay, power ataupun kuasa. Okay, so we know that when we put it power 50, rotations 1, it will turn right. Okay, kita tahu apabila kita letak setting dia pada kuasa 50, putaran 1, ia akan pusing ke kanan. Okay, jadi kita nak dia pusing ke kiri. Macam mana? Okay, we want it to turn to the left. How do we do it? Okay, so as I said just now, we try and error. Seperti saya kata tadi, kita cuba jaya. Alright, so maybe, jadi mungkin kuasa ni kita boleh tukar daripada 50 ke negatif 50. Okay, contohnya. Okay, for example, instead of putting 50, we turn it into negative 50. Okay, so let's try and see whether it works or not. Okay, jadi kita cuba, kan? Kita cuba tengok sama ada akan berlaku ke tak. Apa yang akan berlaku? What will happen? So there you go. Tengok, akhirnya kita dapat juga robot kita telah pun berpusing ke sebelah kiri. So there you go. Your robot has turned to the left, just as we wanted. Alright, so we stop simulation. Kita hentikan simulasi. Kita tahu yang ini akan ke depan. Kita tarik dia, we drag it. We know that this is going to go to the front, so we drag it, link it together. Okay, kita seret dia dan kita bawa dia sama-sama. Alright, fingers crossed. Let's click play. Okay, jom kita cuba. Kita tekan butang play. Okay, jadi nampak kat sini robot dah betul, dah pusing kiri, tetapi dia gerak tak cukup jarak. So as you can see here now, we have managed to make the robot turn left, move in front, but not enough distance. Okay, so what we can do is that we add the rotation. Jadi apa yang kita perlu buat, apa yang kita perlu ubah? Okay, kita tambahlah putaran tersebut. Okay, so we stop simulation, hentikan simulasi. Okay, add rotation. Okay, kita tambah putaran tersebut. So just now we use 1. Tadi kita guna 1. Sekarang mungkin kita guna 3. Okay, so just now we use 1. Let's try 3 instead. Okay, click play. Okay, so there you go. Jadi itulah dia, kita telah pun berjaya menyelesaikan misi kita yang pertama. Okay, so basically this is what I want to explain to all of you all today. Alright, how do you use the VRT and the Lego Mindstrom education? Okay, jadi secara amnya inilah yang apa sebenarnya cikgu nak jelaskan kepada kamu untuk
Google Meet hari ni. Okay, so your job is to try and error. Okay, tugas kamu adalah cuba jaya, okay, supaya kamu selesa. Kamu tahu, okay, kalau robot kamu nak buat dia pusing sebelah kiri, kamu perlu buat apa, kanan buat apa, you try out, use this 14 days, 14 days grace, 14 days trial period. Use this opportunity to try out. All right, maybe you can tell yourself, all right, I want to bring my robot from the starting point to maybe the green area, or maybe to the blue area. So you try and error, do your programming so that you get used to it. Okay, jadi mungkin mungkin kamu boleh cabar diri kamu sendiri. Okay, mungkin beritahu kepada diri kamu, okay, sekarang ni saya nak cuba pula, sebab cikgu dah tunjukkan bagaimana nak pergi ke kawasan warna hitam. Sekarang saya nak cuba pula untuk membawa robot saya pergi ke kawasan warna hijau ataupun ke kawasan warna biru, kemudian patah balik ke kawasan warna merah dan sebagainya. Okay, so try and error. Okay, I will meet you all on the next session. Alright, jadi cuba jaya dahulu, guna peluang ini, 14 hari percuma ini, guna sepenuhnya. Okay, dan cikgu akan jumpa lagi kamu pada sesi seterusnya. Alright, thank you everybody. Terima kasih semua.